Yes, this is our air seeder, and so this is what we drill all our cover crops, soybeans, and wheat with. Это сеялка, которая высевает все покровные культуры, пшеницу и сою. What you can say about this? Why did you choose monodisc? We like the single disc because it creates very little disturbance to the soil. That one needs fixed. Мы выбрали монодиск, потому что он приносит очень мало разрушений на почву. So you can cut, as long as you have sharp discs, you can cut through a massive amount of residue. И A lot. да, пока у вас острый диск, вы можете прорезать, даже когда у вас много пожнивных остатков. And then we've got the spiked wheels on the back that run it in, well, you can see they're at an angle. And that presses the dirt back over the top of the seed to close the seed slot. И вот эти вот диски, они идут немножко под углом, к углу сева. И они придавливают семена и возвращают землю назад. And so with the spacing and the divots in between on the disc gives it a chance for the residue to lay in here to where it still pushes the dirt over to where you get good seed to soil contact. И вот эти пространства между зубьями дают возможность растительным остаткам проходить и помещать землю назад в лунку. Это вопрос. Кейс. Я понимаю. Междурядье. Who does Case IH. Междурядье. It's all, Nebraska? these are actually built in Canada, Canada. but it's still Case IH. Это та же фирма Case, но эта именно сеялка была собрана в Канаде. Еще какой вопрос? Есть вопрос. Значит, я вот смотрю, растительные остатки забиваются. Есть ли случаи, когда приводят к остановке дисков, когда перестают вращаться? Проблемой. Да, то есть у нас проблема, перестают вращаться эти. You see, there are a lot of stroke in here, and is not a problem for you that it's stuck here and the disc may not be turning like. No, it's not a problem. The only thing is if the straw is wet, like from moisture in the morning, you have to wait for it to dry, so it'll cut it. But otherwise, it'll slice through any amount of residue. But if it's wet, you wait until it's dry, Yeah. so you don't sit on. Yeah. wet. Otherwise, you will push the residue down into the seed slot and not get good seed to soil contact. То есть он ждет, пока высохнет солома, чтобы ее можно было разрезать. Иначе вы ее мокрую будете выдавливать. Если это прошел дождь, они не сеют. Он будет ждать, пока подсохнет, чтобы можно было сделать качественный посев. По грязи сеялка не сеет. А сроки, когда уходят? Вот в этом году, допустим, лили, день-два нет дождей, то есть чуть-чуть подветрить, поэтому как быть? Okay, we have a problem like that. We got moisture. I was more talking about like just early in the morning, like dew overnight, that the straw is wet, and then within an hour or two, it's fine. But after rain. Yeah, as soon as you can get it to go through, we go. I mean, right? Yeah, without being, too muddy, we'll go right after rain. Ну, после дождя они сеют, но подождают, когда чуть-чуть подсохнет, когда не будет забиваться. То есть они не выжидают очень долго. То есть, даже если роса, допустим, утром мокрая солома, они не сеют, пока чуть час где-то просохнет солома, потом выходит в поле. Бывают ли такие ситуации в связи с этим, что вот он как бы по плану не досеет какой-то культуры и переносит часть сева на другую культуру из-за этого, что вот он не может сеять? They have the situation when, да, если он не влаживается в сроки, если уже пересыхает земля, и он видит, что оно, допустим, взойдет и засохнет, то есть не хватит влаги, чтобы развиться, то он прекращает посев и ждет, и позже сеет или покровные культуры, или сеет другую культуру. То есть у него, если он кукурузу, допустим, не успевает, он потом посеет сою.
Понятно. We have pretty large planting windows, so Нам трудно, corn да, we это can do решить. between April Это- and almost the first week of June. То есть у них большие периоды, когда они могут сеять. Вот от апреля до июня они могут высевать кукурузу. And then soybeans you can do from May till July 10th. Почему спросил? А сою они могут высевать с мая по 10 июля. То есть, but we don't have this. Yeah, We you have have much very smaller short. window. Yeah. А So когда у них ours вообще is мороз начинается? ours is fairly large enough that we don't have much trouble finding some point to get things planted in that window. У них более комфортный климат, поэтому они не спеша могут засеять как бы всю площадь без проблем. А когда у них заморозки начинается, то есть сколько у них зима вообще? получается? When the Покров, winter starts, остатки, когда засад comes. в зимний период или когда? Our first frost is usually around October 15th to 20th, Первые морозы с октября 15 до 20 октября наступают. but it doesn't necessarily stay cold after that. We may get a freeze and then it warms right back up till the middle of November. Но не обязательно бывает, что тепло бывает и до середины ноября. А снег? Usually from the 5 end of октября. the cover crops we will plant in September. И до какого? Покровные культуры в сентябре сеять. If we don't get all the cover crops done before it's time to plant wheat, we will go back to planting cover crops after the wheat is done. Если они не успевают посеять все покровные культуры, закрыть всю площадь до того, как начнут сеять пшеницу, они засевают покровные культуры уже после пшеницы. And if, what period it takes you to seed, to plant your wheat? Do what? To seed wheat, winter wheat. Yeah, What October. period? October 5th to November 5th is the best time period. С 5 октября по 5 ноября. Получается, мы Целый тоже так месяц. сеем, а они уже на месяц вперед убирают. If you get into November, your yield potential starts going down pretty fast. Если сеять в ноябре, то снижается урожайность. То есть раньше. Пущение надо, чтобы прошло, да? I don't want it much bigger than that. Листочку сколько? How many leaves? 6 to 7 leaf. 6-7 листов. Им пущение хорошо. If it gets too big, it uses too much nitrogen and moisture going into the winter. Some guys plant a lot earlier than we do and their wheat gets big, but we like ours to be small in the winter. But we want it to have a good root system, but we don't want it to have a lot of top growth. What do you put on your seeds? Do you put fungicides? On wheat, we do fungicide and insecticide on the seed. On the seed, do you put on the seed some Micronutrients. Nothing. И какая средняя урожайность пшеницы в этом году получилась? Average would probably be 40 to 50 bushels on dry land. 40-50 бушелей на суходоле. This year, we averaged 75 bushels to the acre. В этом году получили 75 бушелей на акр. And some of it was over 100 bushel to the acre. И на некоторых участках было больше 100 бушелей. So we had a really good wheat 100 бушелей это 67 центнер. together, coming out of the bottom. And so when it's coming out here, it's fertilizer and seed coming out together. Вот отсюда выходит удобрение. Они смешивают, да, при посеве семенами дают смесь азот, фосфор, сера. Вот в сеялке бак под удобрение смесь и под семена. Сказал, что семена они протравливают инсектицидом и фунгицидом. Никакие микроудобрения не дают. Но при посеве дают обычные удобрения. Именно серый. The cart holds 300 nitrogen, 25 фунтов азота, 25 pounds of phosphorus, 25 фосфора and 5 pounds of sulfur, и 5 фунтов серы. and 1 pound of zinc. Серый идет, И 1 фунт цинка. это отдельный, в смысле, или серый идет с азотом? Селитра у нас, It's например. separate there. Okay, that is a Bluetooth monitoring system. So from the cab, I can keep track. If any of these rows become blocked, it tells me. So these are the sensors right here, and this is an electronic control box that is relaying to that one.
Это по Bluetooth передает в кабину информацию о том, что забились какие-то трубки. Вот стоят датчики. Стоят датчики, а вот передатчик, который передает это туда. So then there's a monitor in the cab that will tell me if one of these rows becomes plugged. What is the seat rate for winter wheat? 80 to 90 pounds per acre. 80-90 фунтов на акр. Норма высева. Пшеница, норма высева 80-90 фунтов на акр. Depends on the seed size. В зависимости от... На размера семян. орошение, на суходоле одинаковая норма? Do you have winter wheat on irrigation? Yes. Да. Do you change seed rate on irrigation and on drilling for winter wheat? Нет, для пшеницы не меняют. Для сои и для кукурузы увеличивают. We change the fertilizer, but the seed we leave the same. Они меняют удобрения на орошении. А фунт сколько? 420 грамм, да? А пробовали меньше сеять на суходоле? Did you try to lower your seed rates for winter wheat? It just depends on what kind of moisture conditions we have, how much residue we're going into, but those are average seeding rates. We've went lower. We can go down to 60 and get a good stand. Все зависит от количества влаги, которое есть, и условий. То есть они могут снизиться до 60 фунтов и получить хороший урожай. So it really depends on the situation. Бочка для подвоза воды на опрыскивание. То есть в бочке возят только воду, а вот в этом баке заливают сюда гербициды и удобрения. Гербицид сюда заливает, и он мешает здесь. Нет, гербицид не попадает в бочку. Гербицид уже мешается в самом опрыскивателе. То есть он оттуда идет чистая вода и попадает напрямую уже гербицид. Опрыскиватель. So that's the pump. Было больше